Ready, open, fire! हेलो म हुँ तपाईहरुको साथी याङ्की रोमियो। पहिलो पटक यो च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने आर्मी युनिभर्स नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते। समितिका अध्यक्ष पूर्वी टिकानापति उपरथी आस बहादुर तामाङ पिएचडीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म प्रमुख अतिथिज्यूलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको तरतीबबारे जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम राष्ट्रगान र एनसीसीको गानदेखि सुरु हुनेछ। त्यस पश्चात क्याडेट छात्र र छात्राद्वारा हालिहाल ड्रिल, खुकुरी ड्रिल, टेक्वान्डो, एरोबिक्स र अन्त्यमा नृत्य प्रस्तुति हुनेछ।
फुलका हामी एउटै महाने पनि सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायौं ढुङ्गा फुलका हामी एउटै महाने पनि सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। युवा जोश जागरी सधैँ अघि बढ्छौँ वीरका सन्तान हामी त्यसकै लागि मर्छौँ युवा जोश जागरी सधैँ अघि बढ्छौँ नेपालीकै सुख शान्ति समृद्धिलाई लड्छौँ हिमाल पहाड तराई यहाँ भए नि नेपाली विपदको सामना गर्छौँ हामी एकजुट भई हिमाल पहाड तराई यहाँ भए नि नेपाली विपदको सामना गर्छौँ हामी एकजुट भई माटोमा पौड गर्छौँ अर्पिदिन्छौँ हरेक पल युवा शक्ति तयार गर्ने राष्ट्रिय सेवा दल। नेतृत्व देशभक्तिको हातैमा लो गरौँ साथी चन्द्र सूर्य झण्डा हाम्रो सधैँ शिरमाथि नेतृत्व देशभक्तिको हातैमा लो गरौँ साथी चन्द्र सूर्य झण्डा हाम्रो सधैँ शिरमाथि आइपरेमा देशको लागि लड्ने यो साझा अनुशासित कर्मठ यो राष्ट्रिय सेवा दल। युवा जोश जागरी सधैँ अघि बढ्छौँ वीरका सन्तान हामी त्यसकै लागि मर्छौँ युवा जोश जागरी सधैँ अघि बढ्छौँ नेपालीकै सुख शान्ति समृद्धिलाई लड्छौँ। धन्यवाद। राष्ट्र सेवा दल एनसीसीको अवधारणाको प्रारम्भ सन् 1856 प्रिमियम युद्धबाट फर्केका बेलायती सेनाहरूले राष्ट्रका युवाहरूमा अनुशासन तथा नेतृत्वको भावना वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेभल ल्याड ब्रिगेडको स्थापना गरे पश्चात भएको थियो। उक्त नेभल ल्याड ब्रिगेड क्रमिक रूपमा विकास भई सन् 1914 पूर्ण रूपमा सेवा दलमा रूपान्तरित भयो र अन्य राष्ट्रहरूले पनि यो अवधारणाको अवलम्बन गरेको गर्ने पाइन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा युवा जनशक्तिको महत्त्व तथा आवश्यकतालाई मनन गरी युवा वर्गलाई सङ्गठित गर्दै राष्ट्रिय विकासको अभियानमा युवा वर्गको स्वतःपूर्ति सहभागिता जनाउने अवधारणा अनुरूप विक्रमसम्म 2022 साल कार्तिक 7 गते राष्ट्रिय सेवा दलको स्थापना भयो। विक्रमसम्म 2024 साल फागुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय सेवा दलले आफ्नो झण्डा प्राप्त गर्यो। सोही फागुन 7 गतेको दिन हरेक वर्ष राष्ट्रिय सेवा दलले आफ्नो वार्षिक समारोह राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम मार्फत देशको समग्र युवा जनशक्तिलाई अनुशासित, वफादारी, ईमानदार र जवाफदेही नेतृत्व दिन सक्ने देशभक्त एवं राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराई व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुर्याई विपदको बेला र राष्ट्रलाई आवश्यक परेको अवस्थामा दक्ष स्वयंसेवक जनशक्तिको निर्माण गरी नेपाल जस्तो प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई अमूल्य सहयोग दिन सक्ने कुरालाई मनन गर्दै राष्ट्रिय सेवा दलले सिनियर र जुनियर डिभिजन तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अनुशासन नै राष्ट्रिय सेवाको मूल जग हो भन्ने आदर्श राख्दै लिएको राष्ट्रिय सेवा दलले राष्ट्रिय सेवा दल 2027 आधारित रही विक्रमसम्म 2022 सालदेखि हालसम्म 51,332 जना क्याडेट छात्र र छात्राहरू सफलतापूर्वक राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम प्राप्त गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय सेवा दलको लक्ष्य अनुशासन, नेतृत्व क्षमताको विकास, वफादारिता, ईमानदारिता, राष्ट्रिय एकताको भावना र एक असल र सक्षम नागरिक बनाउनु हो। सही तालिमको जग नै ड्रिल हो। ड्रिल तालिमले उच्च स्तरको अनुशासन र हौसला कायम राख्न मद्दत गर्दछ। राम्रो तनाव खोजी लगाउने तरिका सिकाउँछ, समूहमा मिलेर एकरूपताको काम गर्ने तरिका सिकाउँछ भन्नालाई आत्मसात गरी अब एनसीसी क्याडेटद्वारा ड्रिल प्रदर्शन हुन गइरहेको छ।
खुकुरी ड्रिल नेपालीहरूको विविधताको पहिचान लगाउने एकमात्र हतियार हो खुकुरी। खुकुरीको साथ खेलिने ड्रिललाई खुकुरी ड्रिल भनिन्छ। हरेक एनसीसी क्याडेटले विद्यार्थीहरूलाई जोसिलो र खुसीले प्रवास प्रदर्शन गर्नका लागि हरेक एनसीसी क्याडेटहरूले विद्यार्थीहरूलाई जोसिलो र खुसीले प्रवास प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक एनसीसी क्याडेटहरूले खुकुरीको साथ ड्रिल खेल्न जानको हुनुपर्नेछ। अब क्याडेटद्वारा खुकुरी ड्रिल प्रदर्शन हुने गइरहेको छ। मंदिर ठाउँमा पुग्नु
आवाज दाहिनाबाट छिटो Vietnam 56,615 cadets ready to start, sir. Please have the picture one भनेको हात खुट्टा हात भन्दाखेरि खेलको कलालाई टेक्वान्डो भनिन्छ। टेक्वान्डोको सुरुवात 2000 वर्ष अगाडि भएको थियो। नेपालमा यसको स्थापना 2040 साल आदरणीय द्वितीय जुनबाट भएको थियो। यसले शरीरलाई सुदृढ बनाउनुका साथसाथै आत्मनिर्भरताको विकास पनि गर्दछ। अब एनसीसी क्याडेटद्वारा टेक्वान्डो प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। Oh!
Aerobics. सङ्गीतको तालमा गरिने शारीरिक व्यायामलाई एरोबिक्स भनिन्छ। एरोबिक्स अमेरिकाका ज्याकी सोरेनसनले सन् 1969 मा सञ्चालनमा ल्याएका थिए। यसका महत्त्व र फाइदालाई मध्यनजर गरी नेपालमा पनि भित्राइएको थियो। एरोबिक्सले शरीर लचिलो र फुर्तिलो बनाउनुका साथै शरीरको सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई एकसाथ वृद्धि विकास गर्दछ। अब एनसीसी क्याडेटद्वारा एरोबिक्स प्रदर्शन गरिएको छ।
एनसीसी क्याडेटहरूद्वारा आजको अन्तिम प्रस्तुति मुख्य प्रस्तुति हुन गइरहेको छ। Kalau kontes ya, pasti jam dia langsung mana? भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र नयाँ हुनुहुन्छ भने युनिभर्स नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुरको दिन शुभ रहोस्।
समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। सन्धिको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद।